seid ganz herzlich willkommen zur ersten Folge von Back to the Future, The Game. Ja, ich weiß, es ist schon ein bisschen älter, das Spiel, aber ich habe richtig Bock, das zu Let's Playen. Ich habe das zwar schon mal auf der Wii gezockt, aber ich habe die Wii nie wirklich angehabt. Deswegen immer so ein paar Monate Unterschied. Und ich will das jetzt endlich mal durchzocken. Und zwar auf der PlayStation 4. Ich habe es mir heute gekauft. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ich habe nur in dieses Hauptmenü mal reingeguckt, um zu gucken, ob es funktioniert. Und zwar in dieses hier. Und zwar, ich möchte wirklich alles mit euch durchzocken. Und sollten wir alles durchhaben, also es ist an der Zeit, Schnapp Tennen, Burger Brown, Double Visions und Outer Time. Das sind 5 ganze Episoden. Dann kommt noch ein Video und das will ich euch dann am Ende zeigen. Aber erst am Ende der kompletten Reihe. Und bis dann werde ich mir selber noch nicht angucken. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit Es ist an der Zeit. Auf geht's. Sind die DeLorean? Ah, okay. So Leute, ich habe jetzt einfach mal kurz die Einstellungen für mich alleine gemacht. Ich hoffe, das geht okay. Und da sieht man im Hintergrund schon den Fluxkompensator blinken. Aber nun gut, wir gehen auf neues Spiel. Es ist an der Zeit. Oh, bevor es losgeht, soll das Spiel dir mitteilen, wenn Martin neue Ziele hat. Ja, bitte, ich bin noch unerfahren. Oder nein, danke, ich bin ein erfahrener Spieler. Ich bin ja noch nicht wirklich so oft drin, deswegen ich würde das jetzt einfach mal aktivieren. Staring Tale. All right, I'm ready. Good evening. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26th, 1985, 1:18 a.m. And this is temporal experiment number 1. Come on, Heine. Hey, boy, get in there. That a boy. In you go. Get down. Get your seatbelt on. That's it. Whoa, okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right, check, Doc. Good. Have a good trip, Einstein. Watch your head. You got that thing hooked up to the car? Watch this. Yeah, okay. Got it. Not me. The car. The car. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Watch this, watch this. Okay, ja, komm. Was zum Teufel? 88 miles per hour. The temporal displacement occurred at exactly 1:20 a.m. and 0 seconds. Doc, what the heck was that? Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. 1 minute into the future, to be exact. And at precisely 1:21 a.m. and 0 seconds, we shall catch up with him and the time machine. Wait a minute, Doc. What are you talking about? A time machine? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look off! Das ist neu. Doc? Oh, that's peculiar. Where's the car, Doc? It should have caught up with us 27 seconds ago. Doc, what happened to Einstein?
No need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuits. Marty, could you get my notebook? It should be in the toolbox. Okay, Leute, mal ganz kurz am Rande. Ich werde diese Fragen nicht vom Film her oder so extra auswählen. Ich werde da meine eigene Meinung draus machen, okay? Und ich wusste nicht, dass das Spiel auf Englisch ist. Eigentlich ist es auf Deutsch, aber ich habe es über einen PSN Store gekauft, aber das ist geil. Das heißt, wir haben die originalen Synchronsprecher drin, außer der von Marty. Aber nun gut, ja, weiter geht's. Ich will gar nicht lange stören. Und Docs Notiz. Ich probiere erstmal aus. Was wolle den Werkzeugkasten aus und nimm Docs Notizbuch. Guter Hinweis. Gut Deutsch, würde ich sagen. Wir sind übrigens gerade am 26. Oktober 1985 um 1:22 Uhr. Ja, na gut, wer sich den Text durchlesen will, kann das dann gerne tun. Jetzt erstmal zum Werkzeugkasten. Geschlossener Behälter, da ist wahrscheinlich das Pluton. Ja, habe ich da gerade was gesagt? Okay, L1-Taste. Dann benutzt die. Ah, so, okay. Notebook. Got it. Flux capacitor? That's it! What the heck's a flux capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible. In this notebook, I detail the nearly 3 decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Let's see. Is mass equals I times Z, and E equals the square root of Z times C squared, and the flux dispersal rate is... Consequences could be catastrophic? Whoa. Deja vu. Doc? Great Scott! Doc, what is it? I've made a horrible mistake. Doc! Doc, no! I'm sorry, Marty. Doc, come back! Doc! Doc! Marty, is everything okay? Yeah, Mom, it was just a nightmare. I was in the past. Doc was there. Well, you're safe and sound now, back in good old 1986. But you'd better get up. Your father's waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap, I'm late. Ich schraube mal lieber die Dingens ein bisschen runter. Ich hoffe, das geht so von der Lautstärke her. Ach, hat Doggy einen repariert, ja. Repariert. Dad, are we
too late to stop the sale? Better late than never. You wouldn't believe how much rare stuff there is back here. That's Doc's stuff. The city has no right Now, to... son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the city really seems hell-bent on using his land for that new parking garage. And, hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. But at least things can't get any worse. Hey, Marty. Hi, Biff. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just... remembering. Oh ja, Leute, wer sich fragt, warum ich manchmal lache, da sind echt schon ein paar Insider drin. Jetzt schon in den ersten paar Minuten. Ich verlinke euch unten mal einen Amazon-Link zu der DVD-Box. Wer die Filme noch nicht geschaut hat, muss sich die echt angucken. Miss Einstein. Ne, wir gehen jetzt noch nicht raus. Does nature contrive it so that even with a time machine, you can intervene to prevent your own conception, for example? Gucken uns einfach mal alles Hey, an. let me! Now, Biff, leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. Wow, die Maschine ist mal leer. Oder das Hundefutter ist einfach nur aufgebraucht. Hey, Dad. Do you think dreams can predict the future? Well, you know I don't go in for that mystical stuff, but I do think they can reflect how you're feeling about the future. What did you dream? Oh, just weird stuff about Doc. Well, that's understandable, don't you think? I guess, but I feel like it was telling me something. I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I ich happen merke to schon, know. dass da oben You've links told us nervt. he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this trip may not have been entirely voluntary? I hate to say it, but Doc's run up some pretty sizable debts around town. Maybe he's just hiding from his creditors. Leute, ich muss das jetzt endlich mal ausschalten. Das nervt total. Ah! Das scheint es nicht gewesen zu sein. Biff doing Egal. here? He wasn't a friend of Doc's. It's a public sale, Marty. Everyone's allowed. Even Biff. Who's running this sale anyway? Oh, that'd be me, son. You? Why? Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff? You got it, Mr. McFly. Leute, ich mache jetzt hier mal einen kurzen Cut. Ich werde das jetzt nochmal neu einstellen. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Auf geht's. Weiter geht's. You got Doc wrong. Sure, maybe he's not so good with money. That's just because his mind's always on bigger things. But he's still a straight-up guy. He'd never run away from his problems. Well, you know him better than I do, son. But the bank is within its rights to sell off his stuff. Maybe you should try to find some things to remember him by before Biff grabs along.
About Biff, Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle him. So can I. I guess you can. Okay, son, I'll stay out of your way. But you know where to find me. I'll keep looking around. Thanks, Dad. So. Da die jetzt gerade nerven mit diesem Text, gucken wir uns jetzt einfach mal das Modell da hinten an. Was man natürlich auch noch kennen muss. Doc built this model at downtown Hill Valley way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Biff, can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. You know, you and my folks go way back. Yeah? So? So how about letting me have that model courthouse, for old time's sake? I think I'll keep it. Give it here, Biff. Well, well, looky what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me Brown's worm food, kid. This looks like it might be worth something. Ey, kann ich das nicht irgendwie wegmachen? Guck mal, ich habe das eigentlich ausgeschaltet. Aber es ist einfach immer noch da. Danke! Oh. Hey, Biff. Notebook, ja, natürlich. I'll pay you for it. How much? Not enough. Och, er ist genauso ein Arschloch wie früher. Just a notebook with Doc's scribblings. What did Doc ever accomplish? Nothing. Then it's worthless, right? If it was really worthless, you wouldn't want it so bad. I only want that notebook because, well, I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. I just can't let you keep that notebook. It's dangerous. What, is it set to explode or something? Well, in a way. I'll take my chances. Ey, Mann. That notebook wouldn't mean anything to you. You wouldn't even understand what's in it. You calling me ignorant? Never mind. Wir gehen jetzt unserem Vater petzen, ganz ehrlich. Hä? Ah, okay, ist gelegt. Hey, Dad. Problem? Biff? He's got this thing, see, and I really need to get it back. If he stole something from you... No, it's one of Doc's notebooks. Yeah, he found it first, but... Oh, well then I'm not sure what to tell you. I guess you'll just have to appeal to his better angels or something. Or something. Vor allem, Keep looking around. Thanks, was Dad. sagt er denn? Biff hatte das nicht zuerst. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt schon bei über 21 Minuten. Leute, ich mache die erste Folge jetzt mal direkt in eine XXL-Folge. Weil ich will jetzt dieses Notizbuch Why jetzt doesn't my nicht guitar got haben. a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Eigentlich Hey, Dad. will ich mit ihm sprechen, ob es da... That notebook is Doc's legacy. I've got an obligation to protect it. Now, hold on a minute. Didn't you just get done telling me Doc's still around? Off traveling somewhere? Yeah? Then how is it your obligation to protect his legacy? You can't have it both ways, Marty. If Doc's alive, he can protect his own legacy.
No luck with Biff? Well, don't give up. Sure, he can act stubborn sometimes, but underneath it all, he's just a big pushover. I'll keep Einfach auf looking die around. Fresse Thanks, hauen. Dad. Na komm. Wir gehen jetzt nochmal rüber. Und dann will ich diese Soundanlage ausprobieren, okay? Hey, Biff. I'll pay you for it. How much? Not enough. I just can't let you keep that notebook. It's dangerous. What, is it set to explode or something? Well, in a way. I'll take my chances. Guckt euch das mal an. Never Wie mind. soll man jetzt eine gute Seite wecken? Oh, geil. Ja, ich hab's nämlich gewusst, dass man es anschließen kann, ganz ehrlich. Voll auf das Notizbuch. Dreh's auf, komm schon, komplett. Bitte. Here's an oldie, but a goodie. 1, 2, 3. Hey, look, it's Chuck Butthead. Let me show you how it's done. When it's 1 for the monkey, 2 for the snow, 3 to get ready. Now go, scat, go! Woo! Lass ihn weg, bitte. And now, something your kids are really gonna like. Thanks for warming them up for me, Butthead. Ach komm. When it's 1 for the monkey, 2 for the snow, 3 to get ready. Now go, scat, go! Woo! Okay, was mit dem Verstärker? Quality's good, but it needs more bass. And treble. And volume. Ja, Mann, dann... Let's make some noise. Jawoll. You want to hear a number by Biff and the Biff Tones? Always happy to play for my adoring fans. Now watch me blow the lid off this joint. Whatever you say. Jawohl. Rock on, Biff. Oh, shit. Doc, where are you? Und Leute, ich weiß, es ist jetzt zwar gemein, aber wir müssen aufhören, wo es am schönsten ist. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Back to the Future, The Game. Ich bin richtig aufgeregt. Ich muss jetzt die zweite Folge direkt hier im Anschluss aufnehmen, einfach weil ich Bock drauf habe. Ich denke mal, dass das hier wird wirklich jeden Tag kommen, weil ich einfach richtig Bock drauf habe auf dieses Projekt. Und vielleicht sogar 2 Folgen pro Tag, weil ich einfach total viel Lust auf dieses Spiel habe und ich denke mal, ihr auch. Und dann würde ich doch einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.